14th of November, 2017-1237. Una de las propuestas para reducir este Valle de la Muerte es crear más departamentos de innovación en los centros de investigación. Un Valle, en Estados Unidos, donde cuesta horas sobrevivir. Caluroso, reducir apenas vida, es conocido como el Valle de la Muerte. Por que muere uno. Igual que mueren tantos descubrimientos científicos, a simple vista revolucionarios, antes de llegar a convertirse en producto de mercado. Antes, incluso, de poder hacer los ensayos científicos en humanos que iban a determinar si merecía la pena o no, aposta por ello. Y eso también lo llaman el Valle de la Muerte. Aunque, en este caso, con matices o discrepancias, porque el primerato de tal note es la especificidad y la coincidencia en la definición, la causa y los motivos. El Valle de la Muerte es la brecha que entre lo que financia de un proyecto el sector público y el sector privado, plantea de la zafra, del Departamento de Innovación del Instituto de Recerca Biomédica, de Barcelona IRB. Muchos de los proyectos que tienen potencial para legalizarlos están demasiado poco maduros para la fama, porque todavía hay demasiado riesgo asociado a los mismos, todavía pueden fallar en muchos pasos posteriores y, por eso, a la fama le cuesta invertir en ellos porque necesitan una prueba de concepto con animales o algo un poco más evolucionado que lo que normalmente tienen. De otros motivos. Toby Reed, director de Biocity Nottingham, una de las aceleradoras de empresas de life science más grande del Reino Unido, que presume de una tasa de supervivencia de las empresas del 91% y embajador regional en Barcelona de la empresa a razón de la jornada de graduación del programa de health. Existe la percepción de que supone un gran reto convertir la tecnología early stage en un proyecto commercial viable, que est preparado para levantar financia quien o implementas plenamente, expone. La realidad es que no tiene por ser una cuestión exclusivamente económica, es más primordial la falta de conciencia sobre la cabida del proyecto en el mercado. Incluso algo más obvio el credo de la spin-off en Biomotion, investigador del IRB y conocedor de primera mano de los retos de la transferencia tecnológica, Roger Gómez en el momento en que se hace la primera solicitud de patente, se pone el contador en marcha, se tienen 12 meses para generar datos y 18 para que se haga público el descubrimiento. Eso sin hablar de los 3.00 euros que puede costar la solicitud, los 10.00 del Sistema Internacional de Patents PCT y los 30 o 40.00 euros de pasar PCT e FASES nacionales. Hay mucha presión por parte del sistema público, por un lado para financiar a los sitios en base a los artículos que haya escrito uno y por otro para hacer transferencia de tecnología, y ambas cosas son absolutamente contraproducentes. Porque no se puede patentar algo que ya se ha publicado, pero la publicación es uno de los indicadores básicos de reputación científica. La clave para este investigador es hacer la patente cuando ya se han hecho los experimentos, clave de prueba y concepto. La dificultad en este caso reside en que el centro de investigación ofrezca las facilidades económicas para que se puedan hacer estos experimentos, teniendo en cuenta que seguramente no tendrá para todos y que puede darse el caso de que no se considera el científico rentable por no publicar ni patentar. Este es el verdadero Valle de la Muerte, el verdadero calle del sistema, determina Gómez. Un hegemonía bien dif kill de gestiona. Primero porque el
99.9% de la gente que hace investigación en este país es contratada dentro del sector público y supone un obstáculo enorme la dicotomía de que un empleado público juega una compra privada y eso no acaba en un caso de una generación un bien público, explica el mismo. Segundo, porque no arriesga 25 millones de euros en una cosa que tiene tanto riesgo como es la biología si no sabe cuidar al saca 100. Toby Reed, por su lado, añade que muchas veces no se reflexiona lo suficiente acerca de las consecuencias de lanzar una nueva tecnología o procedimiento al mercado. Puede sacar una herramienta que prevenga la infección bacteriana en dispositivos médicos, pero si no tienes una solución para limpiar el material, has creado un problema que no quiere tener. Es complejo aún en el entorno científico, donde los inversores pueden hacer todos los checks y la única incertidumbre que se admite es la biología. Al final, la dar es unos fármacos a unos individuos y a veces funcionan y a veces no, y eso es que se acepta, lo que no se acepta es ningún otro riesgo, expone Gómez. Lo positivo es que hay distintas maneras de superar esto. Una de ellas será que será una colaboración entre los centros de investigación y las empresas. No será licenciar el producto directamente, sino ver si no funciona, retoma de zafra, de innovación del IRB. En este escenario, Matiza será la empresa la que se encargará de las fases posteriores de ensayos con humanos. Otra manera es crear un spin-off, si hay un científico que es también emprendedor, que tiene claro que la idea tiene potencial y que se siente con coraje para hacerlo puede coger el proyecto, hacer un business plan, ver qué cosas necesita para desarrollarlo, qué experimentos requiere, que se pide a nivel regulatorio y a buscar inversores, prosigue la misma. En este sentido, los nombres que citas son cash capital risk, YSIOs, Inveredio Health Equity. La tercera opción, de nuevo para Zafra, es encontrar fondos específicos esa, avanza con fondos concretos para hacer este tipo de cosas, pero dentro de la institución. En este caso, cita Reagao, Evo, H, cerca, Ritos colaboración, la Caixa o la Fundación Boten. Al final, es que parece una cuestión de dinero. Delia Zafra, sin embargo, insiste en que no es as. MSQ económico, este conocimiento, argumenta. El dinero lo necesitas siempre, pero el problema es lo mayor que es un conocimiento y enfocar los experimentos a lo que necesita la farma. Si como si, el problema no se reduce a descubrimientos científicos en centros de investigación, porque algo similar ocurre con las iniciativas que salen de empresas ya constituidas en el campo de las ciencias de la vida. La entidad que coordina y promueve el sector Life Sciences en Cataluña, Biocat, asegura que la señal de que una empresa ha superado este primaval de la muerte es que haya obtenido ingresos y así con inversión o levantando ayudas competitivas. Asimismo, Q, según el informe Biocat de 2015, los motivos de desaparición de las empresas de este sector son la falta de resultados científicos concluyentes sobre la tecnología o producto desarrollado y la debilidad del proyecto de negocio de alguno de sus aspectos clave, es como la identificación de un nicho de mercado poco claro o la falta de un buen equipo gestor. Pese a eso, el mismo informe muestra que entre 2005 y 2015 se pusieron en marcha 337 nuevos proyectos empresariales en la región en los ámbitos pharma, biotech, medtech y digital health, YQ, en el mismo periodo es lo se han extinguido un 9% de los proyectos.
Dato que contrastan con la tasa de mortalidad de las empresas innovadoras en Cataluña y España, que, dicen, es cerca del 50%. El resumen de todo, para días atrás que tienen que madurar todo el sistema. AQU entran también los centros generadores de conocimiento y las personas que están en el haciendo conocimiento, concluye la misma. Evidentemente hay que hacer investigación y buena, pero se requiere un cambio de mentalidad por parte de los investigadores. Y no es lo ellos, sino que desde las direcciones de los centros se incorporan de forma profesional todas estas oficinas de innovación y transferencia de tecnología que ayudan y aportan el conocimiento para poder dar estos pasos y avanzar. Porque hay que tener en cuenta que este Valle de la Muerte es solo una primera fase de riesgo. Luego queda que esa farmacia realmente tenga un buen efecto en el humano, advierte Zafra. En la línea termina Roger Gómez. La fase más crítica de todas es tener la idea, concede el experto. Tendemos a hablar del Valle de la Muerte y cosas, pero lo difícil es tener la idea, descubrir algo que sea interesante y luego darse cuenta de que eso tiene aplicación.